Hey momentos en los que el peso de la vida se vuelve tan pesado que te preguntas si tienes la fuerza para dar un paso más. Cuando cada día se siente como escalar una montaña sin cumbre a la vista. Cuando has estado luchando tanto tiempo que has olvidado cómo se siente la paz. Cuando todo lo que has construido parece desmoronarse tu alrededor y no sabes cómo detener el colapso. Si es ahí donde estás ahora mismo, entonces estás exactamente donde necesitas estar. Porque lo que estás a punto de experimentar no es solo otro video de oración. Este es un encuentro con la madre que nunca ha abandonado un solo hijo que haya invocado su nombre. Antes de comenzar, necesito que hagas algo que te posicionará para recibir todo lo que el cielo quiere liberar sobre tu vida en los próximos 20 minutos. Necesito que te suscribas a este canal ahora mismo. No después. No después de ver si esto funciona. Ahora mismo. Cuando haces clic en el botón de suscripción, estás haciendo una declaración al reino espiritual de que estás eligiendo la esperanza sobre la desesperación, que estás eligiendo mantenerte en pie en lugar de rendirte, que te estás posicionando para recibir fuerza continua a través de estas oraciones y enseñanzas. Hazlo ahora. Haz clic en suscribir. Activa las notifications. Y luego regresa porque estamos a punto de orar una oración que cambiará la atmósfera sobre tu vida. ¿Estás suscrito? Bien. Ahora comencemos. Oh Madre del Perpetuo Socorro, venimos ante ti en este momento no porque somos fuertes sino porque somos débiles. No porque tengamos gran fe sino porque la poca fe que tenemos está parpadeando como una vela al viento. Amenazando con apagarse completamente. Venimos porque hemos intentado cargar con pesos que nunca debieran ser lavados solos. Venimos porque nuestra fuerza ha fallado y necesitamos ayuda sobrenatural que solo pueda venir del cielo. Madre María, tú que permaneces al pie de la cruz y viste tu hijo sufrir la muerte más brutal imaginable, tú que te viste que presenciar la tortura de aquel a quien amabas más que a tu propia vida. Tú que perseveraste a través de las horas más oscuras cuando toda esperanza parecía perdida, te pedimos que intercedas por nosotros ahora. Enséñanos cómo mantenernos de pie cuando todo en nosotros quiere colapsar. Muéstranos cómo seguir creyendo cuando las circunstancias gritan que debemos rendirnos. Danos la gracia para soportar lo que se siente insoportable. Oh Madre del Perpetuo Socorro, tú mismo título habla de ayuda que nunca termina, asistencia que nunca se agota, apoyo que nunca falla. Reclamamos esa ayuda perpetua ahora mismo. Declaramos que la misma Madre que ayudó a los discípulos después de que Jesús ascendiera, que oró con ellos en el aposento alto, que los fortaleció a través de la persecución, esa misma Madre está aquí con nosotros ahora. No has dejado de ayudar a tus hijos. No te has retirado de tu papel como madre de todos los creyentes. Estás intercediendo activamente en este mismo momento. Señor Jesús, a través de la intercesión de tu Santísima Madre, pedimos dos dones que necesitamos desesperadamente: perseverancia y restauración. Danos perseverancia para seguir adelante cuando el viaje parezca demasiado largo. Danos perseverancia para seguir orando cuando el cielo parezca silencioso. Danos perseverancia para seguir creyendo cuando la duda susurra en nuestros oídos. Danos perseverancia para levantarnos una vez más después de ser derribados nuevamente. Y Señor, pedimos restauración. Restaurant lo que el enemigo ha robado. Restaurant lo que el tiempo ha erosionado. Restaurant lo que el pecado ha dañado. Restaurant lo que el dolor ha destrozado. Restaurant lo que la traición ha roto. Restaurant lo que la enfermedad ha debilitado. Haznos completos de nuevo. Oramos esto en el poderoso nombre de Jesucristo, a través de la intercesión de María, Madre del Perpetuo Socorro. Amén. Antes de ir más lejos,
Necesito que tomes un momento y escribas en la sección de comentarios exactamente que necesitas que sea restaurado en tu vida. No seas vago. Sé específico. Escribe, Madre del Perpetuo Socorro, necesito restauración del. Y completa esa oración. Es tu matrimonio? Escribelo. Es tu salud? Escribelo. ¿Son tus finanzas? Escribelo. Es tu relación con tus hijos? Escribelo. Es tu alegría, tu paz, tu propósito? Escribelo. Cuando haces conocida tu necesidad públicamente, estás activando tu fe. Estás declarando ante testigos, tanto humanos como angelicals, aquello por lo que estás creyendo a Dios. Y tu petición de oración específica podría ser exactamente lo que alguien más necesita ver para saber que no está solo en su lucha. Escribelo ahora. Permitime compartir contigo un testimonio que ilustra el poder de la oración perseverante en nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Esta historia me fue compartida por una mujer a la que llamaré María, aunque ese no es su nombre real. La vida de María se había desmoronado de maneras que parecían irreparables. Su esposo de 15 años la había dejado por otra mujer, devastándola emocionalmente y dejándola luchando financieramente como madre soltera de 3 hijos. A los pocos meses de finalizarse el divorcio, fue diagnosticada con una forma agresiva de cáncer de mama que requería cirugía inmediata y meses de quimioterapia brutal. Como si eso no fuera suficiente, su hija adolescente comenzó a rebelarse, involucrándose con drogas y un grupo peligroso. María permanecía despierta por las noches escuchando a su hija escaparse de la casa, impotente para detenerla. Sus 2 hijos menores estaban sufriendo por el trauma del divorcio y portándose mal en la escuela. María misma estaba tan agotada físicamente por el tratamiento del cáncer y emocionalmente por el estrés abrumador que había días en que no quería levantarse de la cama. No tenía energía para sus hijos, ninguna esperanza para su futuro, ninguna voluntad para seguir luchando. Una noche, en su punto más bajo absoluto, se encontró arrodillada ante una pequeña estatua de nuestra Madre del Perpetuo Socorro que su abuela le había dado años atrás. A través de las lágrimas, comenzó a orar, Madre María, yo no puedo hacer esto. No tengo la fuerza para seguir adelante. Si no me ayudas, voy a quebrarme completamente. Por favor, ayúdame. Oro esta simple oración todos los días, a veces varias veces al día, durante semanas. Nada parecía cambiar externamente. Las circunstancias permanecían igual de difíciles. Pero algo comenzó a cambiar dentro de ella. Se encontró con justo la fuerza suficiente para enfrentar cada día. No fuerza para mañana o la próxima semana, sino solo lo suficiente para hoy. Comenzó a notar pequeños momentos de gracia, un cheque inesperado en el correo que cubría una cuenta que no podía pagar, una vecina que se ofreció a cuidar a sus hijos menores para que pudiera descansar, un maestro que tomó interés especial en ayudar a su hijo que lucaba. Luego, aproximadamente 2 meses después de comenzar su oración diaria en nuestra Madre del Perpetuo Socorro, su hija llegó a casa una noche, se sentó en su cama y rompió en llanto. Confesó todo y pidió ayuda. Ese fue el comienzo del cambio de su hija. Durante el siguiente año, paisa por paisa, la vida de María fue restaurada. Su cáncer entró en remisión completa, sorprendiendo a sus médicos. Su hija completó un programa de rehabilitación y ahora lleva 3 años sobria, ha vuelto a la escuela y está prosperando. Sus otros hijos se estabilizaron emocionalmente. Luego una oportunidad de trabajo que proporcionó exactamente lo que necesitaba financieramente. Y lo más sorprendente, a través del programa de recuperación de divorcios de su iglesia, conoció a un hombre piadoso que también había pasado por un divorcio. Se casaron hace 2 años, y me dijo con lágrimas corriendo por su rostro,
nunca he sido más feliz. Mi primer matrimonio fue lo que yo quería. Este matrimonio es lo que Dios quería. La restauración que recibí fue mucho mejor que lo que perdí. ¿Qué sostuvo a María durante esos meses oscuros? No fue su propia fuerza, no tenía ninguna. No fue pensamiento positivo o determinación. Estaba demasiado quebrada para eso. Fue la perseverancia que vino a través de la oración diaria y desesperada en nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Aprendió que cuando no puedes mantenerte en pie por ti mismo, María te sostendrá. Cuando no puedes ver el camino hacia adelante, ella guiará cada paso. Cuando ya no puedes creer, su fe te sostendrá. Ahora déjame mostrarte el fundamento bíblico de por qué este tipo de oración perseverante es tan poderosa. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 8, Jesús cuenta una parábola específicamente para enseñar a sus discípulos que deben orar siempre y no darse por vencidos. Cuenta la historia de una viuda persistente que seguía viniendo a un juez injusto exigiendo justicia contra su adversario. El juez no temía a Dios y lo importaban las personas, pero eventualmente le hizo justicia simplemente porque ella seguía molestándolo. Jesús entonces dice, ¿Why no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a el día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que les hará justicia, y pronto. ¿Escuchas lo que Jesús está enseñando? Si un juez injusto eventualmente responderá a la petición persistente, ¿cuánto más responderá un Padre Celestial amoroso a sus hijos que claman persistentemente a él? La palabra clave aquí es persistentemente. No orar una vez y rendirse cuando no ves resultados inmediatos. Sino orar continuamente, día tras día, noche tras noche, incluso cuando las circunstancias no han cambiado. En Lucas capítulo 1, versículos 5 al 13, Jesús cuenta otra parábola sobre la persistencia. Un hombre ve a su amigo a medianoche pidiendo pan. El amigo no quiere levantarse, pero Jesús dice que el hombre obtendrá lo que necesita por su audacia descarada, porque así niega a rendirse y irse. Entonces Jesús dice estas palabras poderosas, así que les digo, piden y se les dará, buscan y encuentran, llaman y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama, así lo abra. Nota el tiempo presente continuo. Sigo pidiendo. Sigo buscando. Sigo llamando. Esta no es una petición de una sola vez. Esta es una oración persistente y continua que se niega a aceptar no o todavía no como la respuesta final. Este es el tipo de oración que mueve el cielo. ¿Y donde encaja María en esto? En las bodas de Cana en Juan capítulo 2, cuando se acabó el vino, María notó el problema y se lo llevó a Jesús. Incluso cuando él inicialmente pareció declinar, diciendo mi hora no ha llegado, María no se rindió. Ella les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Y Jesús realizó su primer milagro. La intercesión persistente de María movió a su hijo a actuar. Ella presentó la necesidad ante él, perseveró incluso cuando la respuesta inicial no fue lo que esperaba, y instruyó a otros y obedecer lo que sí que Jesús ordenara. Esto es lo que María hace por nosotros cuando pedimos su ayuda. Presenta nuestras necesidades ante su hijo con el amor persistente de una madre, y nos enseña a confiar y obedecer lo que sí que él nos diga que hagamos. Quiero hacer una pausa aquí porque algunos de ustedes han estado orando por algo durante mucho tiempo y están a punto de rendirse. Has estado orando por un hijo pródigo para que regrese a casa. Has estado orando por la sanación de un matrimonio. Has estado orando por un trabajo, por sanación, por un avance, por liberación. Y estás cansado. Estás pensando, ¿cuál es el punto de orar una vez más?
Nada ha cambiado. Quizás esto simplemente no es la voluntad de Dios. Quizás debería aceptar las cosas como están. Necesito decir algo ahora mismo. Este video no es una coincidencia. No tropezaste con esta oración al azar. El cielo ha arreglado este momento para infundar fuerza fresca para perseverar. El enemigo quiere que te rindas ahora mismo porque tu avance está más cerca de lo que piensas. Así que necesito que tomes una decisión ahora mismo. Escribe en los comentarios, no me rendir. Solo esas 5 palabras. No me rendir. Declaralo. Cuando escribes esas palabras, estás haciendo un acuerdo con el cielo de que estás eligiendo la perseverancia sobre la rendición. Escríbelo ahora, no me rendir. Oh Madre del Perpetuo Socorro, volvimos a ti ahora con determinación renovada. Te agradecemos por el testimonio que acabamos de escuchar que nos recuerda que todavía obras milagros en las vidas de quienes te invocan. Te agradecemos por el fundamento bíblico que nos asegura que la oración persistente no es molesta para Dios sino agradable para Él. Y ahora te pedimos que intercedas por nosotros con ese mismo amor persistente. Madre María, intercede por cada persona que escucha y que está luchando por salvar su matrimonio. Los matrimonios donde la comunicación ha roto completamente, donde el afecto ha vuelto frío, donde la traición ha creado un muro que parece imposible de escalar, donde años de heridas acumuladas han creado una distancia que se siente insuperable. Madre, tú que permaneciste fiel a José a través de cada prueba, enseñales a estas parejas como perseverar en el compromiso incluso cuando los sentimientos han muerto. Ora para que Jesús realice el milagro que realizó en Cana. Convertir el agua de un matrimonio sin vida en el vino del amor renovado. Restaurant la ternura donde hay dureza. Restaurant la paciencia donde hay irritación. Restaurant la pasión donde hay indiferencia. Restaurant la confianza donde ha habido traición. Madre del Perpetuo Socorro, intercede por cada padre que escucha cuyo corazón se está rompiendo por un hijo descarriado. Los hijos adultos que se han alejado de la fe que les enseñaste. Los adolescentes que están tomando decisiones destructivas a pesar de tu guía. Los adultos jóvenes que están desperdiciando su potencial. Los hijos de cualquier edad que han cortado la relación contigo debido a conflictos que no pareces poder resolver. Madre, tú sabes lo que es perder a un hijo. Permaneciste al pie de la cruz y viste tu hijo morir. Y conoces la alegría de la restauración. 3 días después resucitó. Ora por la resurrección de estas relaciones. Ora para que los pródigos recapaciten y regresen a casa. Dale a estos padres perseverancia para seguir orando, seguir creyendo, seguir amando, incluso cuando sus hijos rechazan ese amor. Los suya salud ha sido robada por la enfermedad. Los pacientes de cáncer que pasan por tratamientos brutales preguntándose si sobrevivirán. Aquellos con enfermedades crónicas que hacen de cada día una lucha. Aquellos cuyas mentes están siendo devastadas por demencia o Alzheimer. Aquellos cuyos cuerpos están fallando a pesar de la mejor atención médica. Aquellos a quienes se les indica que no hay cura ni esperanza. Madre, fuiste testigo de la sanación definitiva cuando tu hijo resucitó de entre los muertos en un cuerpo glorificado. Ora por sanación, sanación completa, milagrosa, innegable. Y para aquellos cuya sanación no vendrá en esta vida. Ora por gracia para llevar su cruz con paciencia. Por consuelo en su sufrimiento y por la esperanza segura de salud perfecta en la eternidad. Madre del Perpetuo Socorro, intercede por aquellos en crisis financiera. Aquellos ahogándose en deudas sin forma de pagar. Aquellos que han perdido trabajos y no pueden encontrar empleo a pesar de intentarlo. Aquellos cuyos negocios están fracasando.
Aquelos que no saben como pagarán el alquiler o compran alimentos. Aquelos que enfrentan ejecución hipotecaria o bancarrota. Aquelos que están a una emergencia de distancia del colapso financiero completo. Madre, tú y José eran pobres. ¿Sabías lo que era luchar financieramente? Experimentaste la inseguridad de tener que jurar Egipto sin plan y sin recursos. Intercede por provisión sobrenatural. Ora para que se abran trabajos, para que leg dinero inesperado, para que los acreedores muestren misericordia, para soluciones creativas a problemas financieros imposibles. Madre del perpetuo socorro, intercede por aquellos que necesitan restauración emocional y mental. Aquellos que batallan con depresión tan oscura que apenas pueden funcionar. Aquellos atormentados por ansiedad que les roba la paz día y noche. Aquellos atrapados en adicciones que no pueden romper por sí solos. Aquellos atormentados por trauma del pasado. Aquellos cuya autoestima ha sido destrozada por abuso o rechazo. Aquellos que han renunciado a la alegría y solo están tratando de sobrevivir cada día. Madre, experimentaste dolor abrumador cuando permaneciste al pie de la cruz, pero también experimentaste alegría abrumadora en la resurrección. Ora por restauración de alegría. Ora por paz que sobrepasa tu entendimiento. Ora por libertad de toda atadura mental y emocional. O Madre del Perpetuo Socorro, te pedimos que leves todas estas peticiones ante tu Hijo Jesús con el amor persistente de una madre. No dejes que él ignore nuestros clamores. Sigue presentando nuestras necesidades hasta que él responda. Sabemos que él te escucha. Sabemos que no puede negar nada a su madre. Así que te pedimos que uses tu influencia en el cielo a nuestro favor. Somos tus hijos. Tú eres nuestra madre. Ayúdanos. Quiero que hagas algo ahora mismo que se sentirá incómodo para algunos de ustedes, pero es absolutamente necesario para el avance. Quiero que agradezcas a Dios por adelantado por la restauración que aún no has visto. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15, den gracias en todas las circunstancias. No por todas las circunstancias, sino en todas las circunstancias. Ahora mismo, mientras todavía estás esperando, mientras las circunstancias aún no han cambiado, quiero que escribas en los comentarios, gracias, Madre del Perpetuo Socorro, por mi restauración. Incluso si no te sientes agradecido. Incluso si no ves ninguna evidencia todavía. Escríbelo como un acto de fe. Cuando agradeces a Dios antes de que llegue la respuesta, estás demostrando el nivel más alto de fe. Fe que no necesita ver para creer. Escríbelo ahora. Gracias, Madre del Perpetuo Socorro, por mi restauración. Déjame enseñarte algo crucial sobre la perseverancia que te ayudará en los días venideros cuando estés tentado a rendirte. La perseverancia no es lo mismo que la resistencia. La resistencia es pasiva. Es simplemente sobrevivir, apretar los dientes y aguantar. La perseverancia es activa. Es continuar avanzando, continuar luchando, continuar creyendo, continuar haciendo lo que sabes que debes hacer incluso cuando no ves resultados. El libro de Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 dice, considerenlo pura alegría, hermanos míos, cuando enfrentan pruebas de muchos tipos, porque saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Permiten que la perseverancia termine su obra para que sean maduros y completos, sin que les falte nada. Nota que la perseverancia tiene una obra que hacer. Está produciendo algo en ti. Te está haciendo maduro y completo. Cuando perseveras a través de la dificultad, no solo estás sobreviviendo hasta que las cosas mejoren. Estás siendo transformado en alguien más fuerte, más sabio, más fiel de lo que eras antes.
La raison por la que muchas personas se rinden justo antes del avance es porque no entienden que la hora más oscura a menudo es justo antes del amanecer. La presión que estás sintiendo ahora mismo podría no ser evidencia de que estás en el camino equivocado. Podría ser evidencia de que estás muy cerca del avance y el enemigo está desesperado por hacer renunciar antes de que lo alcances. Piensa en una mujer en trabajo de parto. La parte más dolorosa, la parte donde las mujeres a menudo dicen yo no puedo hacer esto, es la transición. Y es la phase justo antes de que nazca el bebé. Si una mujer se rindiera durante la transición, se perdería el nacimiento de su hijo. El dolor en el que estás ahora mismo podría ser transición. Podrías estar más cerca del nacimiento de tu milagro de lo que te das cuenta. Este no es el momento de rendirse. Este es el momento de empujar más fuerte. Oh Madre del Perpetuo Socorro, al cerrar este tiempo de oración, queremos consagrarnos completamente a tu cuidado. Colocamos nuestras luchas en tus manos. Colocamos nuestros temores en tus manos. Colocamos nuestro cansancio en tus manos. Colocamos nuestras esperanzas en tus manos. No podemos cargar estas cosas más. Necesitamos que las leves por nosotros. Madre, te hacemos tres promesas hoy. Primero, prometemos perseverar en oración. No nos rendiremos. No dejaremos de invocar tu nombre. Seguiremos llamando a la puerta del cielo hasta que se abra. Segundo, prometemos confiar en el preciso. No exageremos entender el tiempo de Dios. No insistiremos en que la restauración venga de la manera que pensamos que debería venir. Confiaremos en que Dios sabe lo que está haciendo, incluso cuando no podemos verlo. Tercero, prometemos compartir nuestro testimonio cuando llegue la restauración. No nos atribuiremos el crédito nosotros mismos, y fingeremos que lo hicimos con nuestra propia fuerza. Daremos gloria a Dios y honor a ti por tu intercesión. Madre del Perpetuo Socorro, celebramos esta oración con completa confianza de que has escuchado cada palabra, que ya estás presentando nuestras peticiones ante Jesús y que las respuestas están en camino. No sabemos cuándo. No sabemos cómo. Pero sabemos que nunca has fallado a un solo hijo que confió en tu ayuda. Why no nos fallaras? Señor Jesús, a través de la intercesión de tu madre, concedinos perseverancia que no se rind y restauración que excede lo que perdemos. Confiamos en ti. Creemos en ti. Te esperamos. Y te daremos toda la gloria cuando llegue el avance. Oramos esto en tu poderoso nombre. Amén. Antes de dejar este video, necesito que entiendas que lo que acabamos de hacer no fue pensamiento ilusorio o afirmación positiva. Participamos en guerra espiritual. Invocamos a la intercesora más poderosa en el cielo además de Jesús mismo. Activamos nuestra fe a través de la oración, a través de la declaración pública en los comentarios y a través del agradecimiento por adelantado. Pero hay una cosa más que debes hacer. Debes comprometerte a orar esta oración diariamente hasta que llegue tu restauración. No estoy hablando de un casual, orar cuando lo pienses. Estoy hablando de un compromiso diario, disciplinado y determinado de presentar tu necesidad a nuestra Madre del Perpetuo Socorro cada día hasta que se manifieste el avance. Establece un tiempo cada día en el que orarás. Pon un recordatorio en tu teléfono, si es necesario. Regresa a este video y ora junto con ellos, a eso ayuda. Pero no dejes que pase un día sin invocar a nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Y esto es lo que te prometo. Si perseveras en oración, si te niegas a rendirte, si sigues levando tu necesidad a María día tras día y pidiendo que interceda, verás restauración. Puede que no llegue tan rápido como quieres.
Pueda que no se vea exactamente como imaginast. Pero legara. Dios es fiel. María es fiel. Why no abandonan a aquellos que los invocan persistentemente. Así que has tu compromiso ahora. Escribe en los comentarios, mi comprometo a la oración diaria hasta que llegue mi restauración. Has esa declaración públicamente. Y luego cumple. Regresa a esta sección de comentarios en 30 días, 60 días, 90 días, y cuéntanos lo que Dios ha hecho. Cuéntanos como nuestra Madre del Perpetuo Socorro intercedió. Cuéntanos sobre la perseverancia que Dios te dio, y la restauración que él trajo. Tu testimonio edificará fe en alguien más que necesita desesperadamente esperanza. Si encontraste esta oración poderosa, compartela con alguien que necesita perseverancia y restauración. Si no te has escrito, hazlo ahora para que nunca te pierdas una oración que podría cambiar tu vida. Ve en paz, sabiendo que el cielo está luchando por ti. Te ver en el próximo video. Hasta entonces, persevera. Que Dios te bendiga.